আচ্ছা, আমরা আজকে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে একটু ছোট একটা টপিক দেখে আমরা প্রেজেন্টেশনের দিকে যাব। তো ছোট টপিকটা আসলে হচ্ছে আমরা যে প্রবলেম আসলে এতদিন ধরে আমরা বিভিন্ন অ্যালগোরিদম দেখে আসলাম, বিভিন্ন অ্যালগোরিদমের কমপ্লেক্সিটি জানলাম, তারপর হচ্ছে সলিউশন স্ট্র্যাটেজি জানলাম, ডেটা স্ট্রাকচার কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটার কিছু হিন্ট দেখলাম, যেমন কি বলে কিউ কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, বা স্ট্যাক কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, বা কোন কোন অ্যালগোরিদমে কিউ লাগতে পারে, প্রায়োরিটি কিউ কখন লাগে, তারপর হচ্ছে স্ট্যাক কখন লাগে, রিকারশনটা আমাদের কেন দরকার। ঠিক আছে, আমরা এই ধরনের বিভিন্ন টাইপের কাজগুলো আসলে দেখার চেষ্টা করছি এই কোর্সের ভিতরে। তো আজকে যেটা এইখানে জাস্ট কিছু ডেফিনেশন টাইপ কথা বলবো, এটা আসলে একটু কঠিন এই টপিকটা, কিন্তু আসলে আমরা অত ডিটেলস না জানতে পারলেও অ্যাটলিস্ট মূল থিমটা যেটা সেটা জানার ট্রাই করব। সেটা হচ্ছে আমাদের এনপি কমপ্লিটনেস। তো এনপি কমপ্লিটনেস বা এনপি প্রবলেম বলতে আসলে কি বুঝি, বা পলিনোমিয়াল বা নন পলিনোমিয়াল এই জিনিসগুলো আসলে কি, এই জিনিসটি আসলে মানে একটু জাস্ট সামান্য কিছু আইডিয়া আমরা যাতে নিতে পারি, সেজন্য আমরা এই টপিকটা একটু ডিসকাশন করতে চাচ্ছি। আচ্ছা, প্রথম কথা হচ্ছে এনপি বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে। এনপি বলতে আসলে যেটা বোঝাচ্ছে সেটা হচ্ছে নন পলিনোমিয়াল। ঠিক আছে, তার মানে নন পলিনোমিয়াল আসার আগে যে জিনিসটা ছিল সেটা হচ্ছে পলিনোমিয়াল। আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। জি আচ্ছা, স্যার। তো নন পলিনোমিয়াল আসার আগে যেটা টার্মটা ছিল সেটা হচ্ছে পলিনোমিয়াল। তো পলিনোমিয়াল বলতে আসলে আমরা কি বুঝি? নর্মালি আমরা যে অ্যালগোরিদম গুলো দেখে আসছি এতদিন পর্যন্ত সবগুলো হচ্ছে পলিনোমিয়াল টাইপ অ্যালগোরিদম। পলিনোমিয়াল বলতে আমরা আসলে যেটা নন পলিনোমিয়াল বা পলিনোমিয়াল যেটা বলতে আমরা যা বুঝতেছি সেটা হচ্ছে অ্যালগোরিদমের কমপ্লেক্সিটিটা কিরকম সেটা আমরা আইডিয়া করতে পারবো এই ওয়ার্ড গুলা বুঝে। কিরকম? এই যেমন আমি যদি বলি বিএফএস বা ডিএফএস বা ডায়াক্সট্রা বা আমাদের যে ন্যাপস্যাক প্রবলেম, এগুলো হচ্ছে পলিনোমিয়াল প্রবলেম। কেন পলিনোমিয়াল প্রবলেম? কারণ আমরা একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ টাইমের মধ্যে এটাকে শেষ করতে পারতেছি। ঠিক আছে, মানে আমাদের কমপ্লেক্সিটিটা খুব রিজনেবল। সহজ কথায় যেটা আমি যদি বলি, যে কমপ্লেক্সিটি যদি আমরা খুব সহজ একটা কমপ্লেক্সিটি হয়, যেমন এন, এন স্কোয়ার, এন কিউব, এন টু দ্য পাওয়ার 4, বা লগ এন স্কোয়ার, বা এন লগ এন, এন স্কোয়ার লগ এন, এই টাইপের যে কমপ্লেক্সিটি গুলো আছে আরো অনেকগুলোই আছে। কিন্তু সোজা কথা হচ্ছে যে এগুলো আসলে পলিনোমিয়াল টাইম। পলিনোমিয়াল বলতে আমাদের যে টাইম কমপ্লেক্সিটি আমরা যেমন দেখতে পাচ্ছি এখানে, বিগ অফ এন টু দ্য পাওয়ার কে। ঠিক আছে, এই বিগ অফ এন টু দ্য পাওয়ার কে যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই যে টাইম কমপ্লেক্সিটিটা, এটা হচ্ছে একটা পলিনোমিয়াল টাইম। মানে আমরা এটাকে ক্যালকুলেশন করতে পারি, বা আমাদের রিয়েল টাইমের মধ্যে এটাকে আমরা অনুধাবন করতে পারতেছি। মানে 10 সেকেন্ড, 20 সেকেন্ড, বা 1 মিনিট, 2 মিনিট, যাই লাগুক না কেন, বা 1 বছর লাগলেও সেটা কিন্তু আমাদের পলিনোমিয়াল টাইপ। কারণ এটা হচ্ছে আমাদের আহ কি বলে, একটা টাইম ফ্রেম আমরা পাচ্ছি যেখানে একটা সলিউশন আছে, মানে একটা নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে এটা সলভ করতে পারবে, যেটা পলিনোমিয়াল টাইম। সো এইটা হচ্ছে আমাদের পলিনোমিয়াল টাইপ অ্যালগোরিদমের রানিং টাইম হচ্ছে বিগ অফ এন টু দ্য পাওয়ার কে। আমরা যদি এই টাইপের কোনো ইকুয়েশন বা কমপ্লেক্সিটি আমরা যখন দেখবো, তখন আমরা এটা আসলে বুঝতে পারবো এই টাইপ অ্যালগোরিদম গুলো হচ্ছে পলিনোমিয়াল টাইম, অর্থাৎ একটা রিয়েল টাইমের মধ্যে এটা সলিউশন পসিবল। ঠিক আছে, আচ্ছা, সলিউশন পসিবল বলতে আমরা যেটা বোঝাচ্ছি যে আমরা আমাদের প্রবলেমটাকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যাব, মানে এটা হাইপোথেটিক্যাল, আমরা একটা প্রবলেমটাকে আমাদের এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যাব যেখান থেকে আমরা প্রবলেমের আউটকাম ইয়েস অথবা নো দিতে পারবো। ঠিক আছে, এবং এই ইয়েস অথবা নো আউটকাম দেওয়ার জন্য আমাদের যে কমপ্লেক্সিটিটা সেটাই আমরা আসলে মেজার করার ট্রাই করতেছি। ঠিক আছে, আচ্ছা, এখন ঘটনা হচ্ছে সব প্রবলেম আসলে আমাদের পলিনোমিয়াল টাইমে সলভ করা পসিবল না। কিছু কিছু প্রবলেম আছে যেটা কিনা আমাদের ইনফাইনাইট টাইম লাগতে পারে, বা কতটুকু টাইম লাগবে আমরা আসলে মানে শিওরলি বলতে পারবো না। তো এই ধরনের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক কিছুই
কনসিডার করতে হবে। যেমন এখানে দেখাচ্ছে টিউরিং এর একটা প্রবলেম আছে। ঠিক আছে, টিউরিং প্রবলেমটা আসলে নন পলিনোমিয়াল টাইমে, এটা এক্সপোনেনশিয়াল টাইম। এটা কতক্ষণ লাগবে আমরা আসলে বলতে পারি না। টিউরিং মেশিনের কথা হয়তো আপনারা শুনে থাকতে পারেন। সো আসলে আমি জানি না আপনারা, একটা মুভি আছে, ইমিটেশন গেম নামে একটা মুভি আছে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপর একটা বানানো মুভি। তো ওইখানে আসলে অ্যালান টিউরিং যে মেশিনটা আবিষ্কার করছিল, ওই ইয়ার কি বলে, জার্মানিদের হিটলার বাহিনীর আর কি, যে একটা মেশিন ছিল ইনিগমা, ডিকোডিং করার জন্য ইনিগমা মেশিন। তো ওইটার মেসেজ গুলো এমন ভাবে ক্রিপ্টোগ্রাফিক্যালি করা হতো যে আপনার মেসেজ গুলো মানে ডিক্রিপ্ট করতে বা যুদ্ধের ইনফরমেশন গুলো ডিক্রিপ্ট করে বের করতে আসলে এতটাই অসম্ভব ছিল, যেটা কিনা মানে বলার বাইরে। সো অ্যালান টিউরিং এর এই কাজটা ছিল একটা মেশিন আবিষ্কার করা। তো ফাইনালি আসলে আমরা সহজ কথা যদি বলি, এই অ্যালান টিউরিং এর যে মেশিনটা তখন আবিষ্কার করা হইতেছিল, ওইটাই আসলে আমরা আধুনিক যুগে আমরা কম্পিউটার হিসেবে আমরা আসলে মোটামুটি ব্যবহার করে থাকি। মানে এক্স্যাক্টলি এরকম কম্পিউটার তা না, কিন্তু ওইটা আসলে ডেক্রিপশন করার জন্য একটা কম্পিউটার ছিল। কেউ যদি ইন্টারেস্টেড থাকেন আপনারা চাইলে দ্য ইমিটেশন গেম মুভিটা দেখতে পারেন। আচ্ছা, যাই হোক, তো যেটা বলতেছিলাম এটা হচ্ছে যে মানে একটা প্রবলেমকে সলভ করতে যাব, যে কোনো এনক্রিপশন ডিক্রিপশন প্রবলেম, এগুলো কিন্তু হিউজ টাইম লাগে। মানে এটা বলা উদ্দেশ্য হলো এই কারণে যে আমরা অনেকে চিন্তা করি যে আমরা আমাদের যে কোনো একটা জায়গার পাসওয়ার্ড ব্রেক করব। আমরা অনেক সময় বলি যে ফেসবুকের পাসওয়ার্ড ব্রেক করবো বা ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড ব্রেক করবো। এটা আসলে খুবই অসম্ভব যদি পাসওয়ার্ডটা খুব স্ট্রং থাকে। এটা খুবই খুবই কমপ্লেক্স একটা বিষয়। কারো যদি ক্রিপ্টোগ্রাফি বা এনক্রিপশন ডিক্রিপশন নিয়ে ইন্টারেস্ট থাকে, তাহলে আপনারা এই এই টপিকগুলো আসলে পাবেন এক সময়। আচ্ছা, যাই হোক, সো যেটা বলছিলাম যে আমাদের এই প্রবলেমগুলো আসলে মানে এক্সপোনেনশিয়াল টাইম লাগে। কোনো বাঁধা ধরা নিয়ম নাই যে কখন কতক্ষণে আমরা শেষ করতে পারবো। ঠিক আছে, সো আমরা সহজ কথায় যেটা বুঝবো সেটা হচ্ছে পলিনোমিয়াল টাইম অ্যালগোরিদম গুলো হচ্ছে বিগ অফ এন টু দ্য পাওয়ার কে সময়ের মধ্যে সলভ করতে পারবো। এইখানে বেশ কিছু কথা লেখা আছে, এটা আমি আর বলতেছি না, আমি সহজে চলে যাচ্ছি আমাদের আহ একটা ছবিতে। এই ছবিটা, তো এই ছবিটা আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এটা হচ্ছে আমার একটা প্রবলেম ডোমেন। ঠিক আছে, যে ব্লু কালারের যে সার্কেলটা বা বা ইয়াটা, সাইকেল যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্লু কালারের, সেটা হচ্ছে আমাদের আসলে প্রবলেম ডোমেন। তো এর মাঝখানে যে হোয়াইট ডোমেনটা আছে এটা হচ্ছে পলিনোমিয়াল টাইপ প্রবলেম। অর্থাৎ আমরা একটা সার্টেন টাইম অ্যামাউন্টের মধ্যে এটা সলভ করতে পারি। তো নন পলিনোমিয়াল বলতে আসলে কি বোঝাচ্ছে? নন পলিনোমিয়াল বোঝাচ্ছে যে আসলে প্রবলেমটা হয়তো বা সলভ করা সম্ভব, অথবা সলভ করা সম্ভব না, কিন্তু যাই হোক না কেন এটা আসলে পলিনোমিয়াল টাইপের মধ্যে আমরা কখনোই সলভ করতে পারবো না। সোজা কথা হচ্ছে যে যে সকল প্রবলেম পলিনোমিয়াল না, সেগুলো আসলে হচ্ছে নন পলিনোমিয়াল। অর্থাৎ যে সকল প্রবলেমকে আসলে আমরা টাইমের মধ্যে বা আমাদের একটা সার্টেন বিগ কমপ্লেক্সিটি, যেমন আমরা যেটা দেখলাম বিগ অফ এন টু দ্য পাওয়ার কে, এইটার মধ্যে আমরা সলভ করতে পারবো না, তাদেরকে আমরা বলবো হচ্ছে নন পলিনোমিয়াল টাইপ প্রবলেম। এই রেঞ্জের মধ্যে যদি আমরা সলভ করতে না পারি সেটা হচ্ছে নন পলিনোমিয়াল। এখন নন পলিনোমিয়ালের মধ্যে আবার দুইটা টাইপ আছে। একটা হচ্ছে নন এনপি কমপ্লিট, আর একটা হচ্ছে শুধু এনপি বা এনপি হার্ড। ঠিক আছে, তো এনপি কমপ্লিট বলতে আসলে আমরা যেটা বুঝতেছি নাম শুনে, যে এটা আসলে নন পলিনোমিয়াল টাইপ প্রবলেম কিন্তু কমপ্লিট, অর্থাৎ এটা সমাধান আছে, এটা কোনো না কোনো সমাধান আছে। এটা ক্যালকুলেশন করতে 1 বছর 2 বছর বা 10 বছরও লাগতে পারে, কিন্তু একটা সার্টেন টাইমে যে বা একটা পর্যায়ে যে হয়তো আমরা একটা সলিউশন পাবো। তো এই টাইপের প্রবলেমকে আমরা বলবো তখন হচ্ছে এনপি কমপ্লিট প্রবলেম। ঠিক আছে, কি
কিভাবে বলবো, কারণ হচ্ছে এটা হচ্ছে নন পলিনোমিয়াল, মানে পলিনোমিয়াল টাইমের চাইতে বেশি সময় লাগতেছে, কিন্তু এটা সমাধান হচ্ছে, মানে এটার কমপ্লিট একটা রেজাল্ট পাচ্ছি আমরা। তো এটাকে আমরা তখন বলতেছি এনপি কমপ্লিট, কমপ্লিট প্রবলেম। তাহলে এনপি ক্লাসে আরেকটা যেটা ছিল এনপি হার্ড বা শুধু এনপি যেটা, তো সেই এনপিটা হচ্ছে যে আমাদের পলিনোমিয়াল টাইপের প্রবলেমও না, আবার এনপি কমপ্লিট প্রবলেমও না। এই দুইটা ক্লাসের বাইরে যা আছে সেটা হচ্ছে আসলে আমাদের এনপি হার্ড। তো এটার সলিউশন আদৌ আসবে নাকি আসবে না সেটা আমরা কখনোই বলতে পারবো না। হয়তো বা সলিউশন আছে, কিন্তু কখন আসবে সেটা আমরা বলতে পারবো না। যেমন কিন্তু আসলেও সলিউশন আছে কিনা সেটাও আমরা কিন্তু আসলে শিওরলি বলতে পারবো না। কিন্তু এনপি কমপ্লিট যেটা প্রবলেম, সেটা আমরা বলতে পারবো যে এটা কখন আসবে সেটা না বলতে পারলেও এটা এই প্রবলেমের সলিউশন আছে। ঠিক আছে, একটু জিনিসগুলো মিলায় দেখার চেষ্টা করেন। পলিনোমিয়াল টাইপ প্রবলেমের সলিউশন আছে এবং আমরা এটা এক্স্যাক্টলি জানি কখন এটা শেষ হবে। নন পলিনোমিয়াল কমপ্লিট যেটা, এনপি কমপ্লিট যেটা, সেটার সলিউশন আছে কিন্তু আমরা জানি না এটা কখন শেষ হবে। আর আরেকটা হচ্ছে এনপি হার্ড বা শুধু এনপি যেটা, এটা আসলে সলিউশন আছে কিনা সেটাও জানি না, আবার কখন সলভ হবে সেটাও জানি না। ঠিক আছে, এই তিন ক্যাটাগরি আসলে আমরা প্রবলেমকে ডিফাইন করতে পারি নর্মালি আমাদের আহ, বিভিন্ন অ্যালগোরিদম, শুধু সিএসসি না, যে কোনো অ্যালগোরিদমকে আসলে আমরা এই তিন ক্যাটাগরিতে ভাগ করতে পারি। আচ্ছা, এই তিনটা ডেফিনেশন কি বোঝা গেছে কিনা ইনফরমালি? এই কনসেপ্টটা কি আমরা বুঝতে পারছি? যদি না বুঝতে পারি বা কোনো কোশ্চেন থাকে এই তিনটা ক্যাটাগরি প্রবলেম নিয়ে, তাহলে আমাকে বলতে পারেন। অ্যাটলিস্ট আমরা ইনফরমালি এটা বোঝার চেষ্টা করি। এটা ফর্মাল ডেফিনেশন আসলে অনেক কঠিন, এই জন্য আমি ফর্মাল ডেফিনেশনে যাই নাই। আচ্ছা, এখন আসি তাহলে। আমার মনে হয় হয়তো অনেকেই বুঝতে পারছেন। এখন আমার যেটা বলার বিষয় সেটা হচ্ছে যে এইখানে আসলে যে পলিনোমিয়াল টাইপ প্রবলেম কি, তারপর হচ্ছে পি ক্লাস কিরকম, মানে পলিনোমিয়াল ক্লাস কিরকম হয়, তারপর হচ্ছে কি বলে অপটিমাইজেশন প্রবলেম গুলাতে আমাদের পলিনোমিয়াল টাইপ নাকি নন পলিনোমিয়াল টাইপ, নাকি আমাদের হচ্ছে ওই এনপি হার্ড বা এনপি কমপ্লিট, সেটা ডিফাইন করতে হয়। ঠিক আছে, আমি এই কথাটা কেন বলতেছি, যখন আপনারা পরবর্তীতে থিসিস বা প্রজেক্টের কাজ করতে যাবেন, তখন দেখা যাবে যে আপনারা একটা রিয়েল লাইফ প্রবলেমকে সিমুলেট করতেছেন বা একটা রিয়েল লাইফ প্রবলেম ডেভেলপ করার ট্রাই করতেছেন। ঠিক আছে, যেমন অপটিমাইজেশন প্রবলেম কিন্তু আমরা পরিচিত হয়েছি ওই ইয়াতে, এই ন্যাপস্যাক করার সময় আমাদের টার্গেট ছিল একটা সার্টেন অ্যামাউন্টকে ম্যাক্সিমাইজ করা, আমাদের প্রফিটকে ম্যাক্সিমাইজ করা। এই যে ম্যাক্সিমাইজেশন করা বা মিনিমাইজেশন করা, এগুলো কিন্তু অপটিমাইজেশন প্রবলেম। ঠিক আছে, তো এই অপটিমাইজেশন প্রবলেমের কিছু টাইপ থাকে। এটা কি ধরনের, কোন টাইপের প্রবলেম, এটা কি এনপি কমপ্লিট, নাকি পলিনোমিয়াল টাইপ, নাকি এনপি হার্ড, কোনটা, এই টাইপের জিনিস কিন্তু অ্যানালাইসিস করতে বলা হয়। ঠিক আছে, তো আপনাদের প্রবলেমের সলিউশন বা সরি ইকুয়েশনস দেখে আপনাদের বুঝতে হবে যে এই অপটিমাইজেশন প্রবলেমটা আসলে কোন টাইপের। তো এটা আসলে মানে কঠিন কিছু না, বোঝাটা আসলে কঠিন কিছু না। আপনি যদি কমপ্লেক্সিটি বের করে ফেলতে পারেন, তাহলে কিন্তু আসলে সহজেই বোঝা যায়। এবং আশেপাশে পরিবেশ বা কি কি ধরনের ইনপুট আসতেছে, কি কি ধরনের আউটপুট হবে, এগুলো আসলে চিন্তা করলেই কিন্তু আসলে বের করা যায় এটা কি পলিনোমিয়াল হবে নাকি নন পলিনোমিয়াল হবে। ঠিক আছে, আমি খুব সহজ একটা উদাহরণ দিই। সাবসেট জেনারেশন বা পাওয়ার সেট যে তৈরি করা, পাওয়ার সেটের নাম আমরা শুনছি। পাওয়ার সেট কাকে বলে? স্যার, যে সেটটা থেকে অনেকগুলো তার উপসেট গঠিত হয় সেটা, মেইন যে সেটটা থাকে। কাছাকাছি। আসলে মূল কনসেপ্ট হচ্ছে যে পাওয়ার সেট হচ্ছে একটা সেটের যতগুলা উপসেট পসিবল, একটা সেটের যতগুলা উপসেট পসিবল সবগুলো উপসেটকে নিয়ে যে সেটটা তৈরি করা হয়, সেটা হচ্ছে ওই সেটের পাওয়ার সেট।
যেমন আমাদের ক্লাস 9-10 আমরা পড়ে আসছি, যেহেতু আমরা সায়েন্স পড়ছি অবশ্যই, বা যে কোনো সেট, যে কোনো গ্রুপে পড়লে আসলে এটা পড়া হয় সম্ভবত, যে পাওয়ার সেট আমরা যেটা দেখছি যে আমাদের কোন একটা সেটে যদি এন সংখ্যক এলিমেন্ট থাকে, মানে যদি আমার একটা সেটে যদি এন সংখ্যক এলিমেন্ট থাকে তাহলে তার পাওয়ার সেট হয়, তার এন পাওয়ার স্কোয়ার। সেটে 2 টু দ্য পাওয়ার এন সংখ্যক এলিমেন্ট থাকে। ঠিক আছে, এটা আমরা অলরেডি জানি। সো এই পাওয়ার সেট জেনারেশনটা কিন্তু আমাদের মনে হয় যে খুব সহজ একটা প্রবলেম, কিন্তু আসলে না। পাওয়ার সেট যখন আপনি ধরেন যে 2টা বা 3টা যদি এলিমেন্ট থাকে তাহলে খুব সহজে বের করা যায়। 10টা এলিমেন্ট থাকলেও খুব সহজে বের করা যায়। 2 টু দ্য পাওয়ার 10 অর্থাৎ 2000, সরি, 2 টু দ্য পাওয়ার 10 মানে হচ্ছে 1024 বা এরকম কিছু একটা। কিন্তু আস্তে আস্তে যখন পাওয়ারটা অনেক বাড়তে থাকবে, 2 টু দ্য পাওয়ার 20, এটাও খুব ভালোভাবে বের করা যায়, বা নর্মাল কম্পিউটার খুব ভালোভাবে বের করতে পারে। এরপর 2 টু দ্য পাওয়ার যখন আপনি 25 দিবেন, এটা বের করতে গেলে দেখবেন কম্পিউটার কিরকম ঘাম বের হয়ে যায়। আমি জানি না আপনারা পাওয়ার সেট তৈরি করা ট্রাই করছেন কিনা কখনো, তবে একটু করে দেখেন, ইন্টারেস্টিং একটা। এই পাওয়ার সেট জেনারেশনটা আপনি যদি হাতে কলমে প্র্যাকটিস করেন, মানে কোডিং করে, তাহলে বুঝতে পারবেন যে আসলে কমপ্লেক্সিটিটা কিরকম হচ্ছে। 1 থেকে শুরু করে 20 পর্যন্ত কম্পিউটারে কোনো সময় লাগে না, মানে খুব মনে হয় যে খুব সহজে করে ফেলতেছে। কিন্তু 20-এর পর থেকে 21, 22, 23 দিতে থাকবেন, দেখবেন যে সময় লাগতেছে 10 সেকেন্ড, 20 সেকেন্ড। কম্পিউটারের সময় লাগতেছে 10-20 সেকেন্ড করে, মানে কোডটা রান করতে, মানে সবগুলো পাওয়ার সেট জেনারেট করতে। এরপরে হয়তো বা আপনি 25-এ দিলেন, দেখা যাবে যে 10 মিনিট লেগে যেতে পারে। এরপরে যদি আপনি আরো বেশি দেন, দেখা যাচ্ছে যে ধরেন 2 টু দ্য পাওয়ার আমি যদি দেই 30, 30 দিলে কম্পিউটার আসলে আপনার 2 দিনেও হয়তো বা ক্যালকুলেট করে বের করতে পারবে কিনা আমি জানি না, মানে আপনার নর্মাল কম্পিউটার যেটা আছে। So এটা আসলে খুবই টাফ একটা প্রবলেম, সাবসেট জেনারেশন করা। এটা চাইলে কেউ করে দেখতে পারেন, বা যদি ইন্টারনেট থেকে পান, কোডটা নিজে রান করে দেখতে পারেন, সাবসেট জেনারেট করা। ঠিক আছে, ইন্টারনেটে পাওয়া যাবে হয়তো বা সাবসেট জেনারেশন কোডিং। তো ওইটা জাস্ট এমনি একটু রান করে দেখেন আপনারা কিরকম লাগে, এই এন এর মানটা চেঞ্জ করে করে। তাহলেই বুঝতে পারবেন যে আসলে কমপ্লেক্সিটিটা কোথায় হচ্ছে। আমরা এত কমপ্লেক্সিটি বলতেছি, কিন্তু রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল আপনারা পেয়ে যাবেন যদি এই কোডটা একটু নিজেরা রান করে দেখেন। আচ্ছা, তো এইটা বলতেছিলাম এই জন্য যে আমরা এইটা রান করলে আসলে বুঝতে পারবো যে এটা পলিনোমিয়াল কোনগুলা, নন পলিনোমিয়াল কোনগুলা, আর এনপি হার্ড কোনগুলা। আচ্ছা, তো এই যে অপটিমাইজেশন প্রবলেম গুলা, এটার আসলে টার্গেট থাকে ইয়েস অথবা নো, অথবা কোনো একটা সার্টেন সিঙ্গেল ক্যালকুলেটিভ রেজাল্ট প্রডিউস করা। ঠিক আছে, এই জন্য আসলে আমাদের বিভিন্ন অপটিমাইজেশন প্রবলেমকে কোন টাইপের প্রবলেম, মানে কোন ক্যাটাগরির প্রবলেম, সেটা বের করতে হয় যখন আমরা কোনো সার্টেন অপটিমাইজেশন করতে চাই। যেমন আমাদের ন্যাপস্যাকের যে অপটিমাইজেশন ছিল, ওটা কিন্তু আসলে খুবই এনপি কমপ্লিট একটা প্রবলেম। সরি, এনপি বলতেছি, পলিনোমিয়াল টাইপ একটা প্রবলেম, কারণ এটা খুব সহজে সলভ করা যায় সার্টেন টেকনিক ব্যবহার করে। যেমন আমরা হচ্ছে ডাইনামিক প্রোগ্রামিং ব্যবহার করছি, তো এটা আসলে খুব সহজে খুব দ্রুত করে ফেলতে পারে। কিন্তু যদি আমরা নাইভ অ্যালগোরিদম ব্যবহার করতাম, মানে অর্থাৎ হচ্ছে ব্রুট ফোর্স যেটাকে আমরা বলি, সব অল পসিবল ওয়ে ট্রাই করে করে করতাম, তাহলে কিন্তু অনেক সময় লাগতো। আচ্ছা, যাই হোক, তো এখানে আসলে ওই জিনিসগুলো কিছু কথাবার্তা বলা আছে। আমি আসলে এই কথাবার্তাগুলো বলতেছি না তেমন, আপনারা একটু জাস্ট নিজেরা একটু পড়ে দেখবেন এইগুলো। ঠিক আছে, এই স্লাইডটা অনেক বড়, এত কিছু পড়ার দরকার নাই। এই স্লাইডটা আপনারা স্লাইড নাম্বার, স্লাইড নাম্বার হচ্ছে 20-21 পর্যন্ত পড়লেই হবে। ঠিক আছে, মানে খুব ডিটেলস পড়ার দরকার নাই, 20-21 পর্যন্ত পড়লেই চলবে। আচ্ছা, যেটা বলতেছিলাম যে আপনাদের আসলে এই স্লাইডে আমি দিয়ে দিব, সমস্যা নাই, কিন্তু এই স্লাইডে আসলে খুব বেশি টপিক পড়ার দরকার নেই। 20, 21 বা 22, এই 22 নাম্বার স্লাইড পর্যন্ত পড়লেই যথেষ্ট। মানে এটা আসলে অনেক যে বেশি টপিক তা না, একটু জাস্ট টপিক গুলো বুঝতে হবে, একটু রিডিং করে দেখতে হবে। এটা মুখস্থ করা বা তেমন কিছু করার কিছু নাই, এটা জাস্ট একটু মানে পড়ে দেখতে হবে আর কি আপনাদেরকে।
এখান থেকে জাস্ট কিছু শর্ট কোশ্চেন থাকতে পারে, ঠিক আছে? তো এই জিনিসগুলো একটু পড়ে দেখবেন। তো এখন আমরা চলে যাই প্রেজেন্টেশনের দিকে। স্যার এবারের ফাইনালে কি স্যার মিরর সিটির মতন সিমুলেশন টাইপ কোশ্চেনই থাকবে? হ্যাঁ, আমাদের অ্যালগোরিদম কোর্সে আসলে অন্য টাইপের কোশ্চেন দেওয়া খুবই টাফ। আমাদের সিমুলেশন টাইপ কোশ্চেনই দিতে হয় নর্মালি। এমসিকিউ তো আসলে দেওয়া সম্ভবই না। দিতে গেলেও আসলে যেটা হবে যে কমপ্লেক্সিটি বের করার জন্য দিতে হবে বা আদার্স কিছু, কিন্তু ওটা আসলে আমি প্রেফার করি না এমসিকিউ অ্যালগোরিদম কোর্সের মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট কোর্স। তো যেটা হচ্ছে যে আচ্ছা, এটা নিয়ে আর একটা কিছু কথা বলি। আমরা ক্লাস টেস্ট থ্রিতে আমি অনেকেই দেখছি যে ক্লাস টেস্ট থ্রির অনেকের নাম্বার অনেক কম আসছে। রিজনটা আমি বলি। প্রথম রিজন হচ্ছে যে প্রবলেমটা আমি দিয়েছিলাম সেটা ছিল হচ্ছে, এক নাম্বার যেটা ছিল ন্যাপস্যাক যে প্রবলেমটা, এটা কিন্তু আসলে ফ্র্যাকশনাল ন্যাপস্যাক না। তো অনেকেই যেটা করছে গ্রিডি অ্যালগোরিদম দিয়ে কাজ করছে। তো এই গ্রিডি অ্যালগোরিদম দিয়ে এটা কিন্তু না। তো যারা কোশ্চেন বুঝে না সেখানে নাম্বার গেছে গা। তারপর আমি কি সেখানে কিছু ফ্র্যাকশনাল মার্ক দেওয়ার ট্রাই করছি। ওটা আসলে ছিল ডাইনামিক প্রোগ্রামিং এর 0-1 ন্যাপস্যাক। আমি আরেকটা লাইন বলা ছিল যে এন্টায়ারলি টেকেন অর নট। ওই লাইনটা অনেকে মিস করে গেছে, আমি জানি না কেন। সেকেন্ড যে প্রবলেমটা ছিল সেটা হচ্ছে যে যে এলআইএস যে প্রবলেম, সরি এলসিএস যে প্রবলেমটা, এটাতেও সিমুলেশনটা খুব ভালোভাবে দেখানো হয় নাই। প্লাস এই যে যে রিকারেন্স রিলেশনটা, মানে আমি কিভাবে ডিসিশন নিব, আমি কোন ক্যালকুলেশনটা করব, সেটা যে ইকুয়েশনস গুলা, এটা কিন্তু অনেকেই দেয় নাই। যার কারণে কিন্তু নাম্বার কাটা গেছে। ঠিক একই কারণে দেখা যাচ্ছে যে ওই 1 নম্বর প্রবলেমে রিকারেন্স রিলেশন গুলো কেউ দেয় নাই। তো এই জিনিসগুলো মিস করবেন না। যদি কোনো রিকারেন্স রিলেশন থাকে বা ইকুয়েশনস থাকে, অবশ্যই দিতে হবে সেগুলো, ঠিক আছে? আর সিমুলেশনের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অনেকে ট্রিটাই ঠিক মতো তৈরি হয় নাই। এই ট্রিটার কথা বলতেছি আমি হচ্ছে আমাদের যে আরেকটা অ্যাসাইনমেন্ট ছিল 5 মার্কের, ওইটার ক্ষেত্রে হাফম্যান কোডিং এর যেটা, ওইটার টার্গেট কি ছিল? ওটা টার্গেট ছিল কিন্তু আসলে ফার্স্টে আমরা সর্ট করে ফেলবো। হাফম্যান কোডিং এ ফার্স্টে হচ্ছে ছোট থেকে বড় পর্যন্ত সর্ট করব। এরপর হচ্ছে সর্টিং করে করে আমরা এটাকে মিলাবো। মানে দুইটা করে অ্যাড করব, আবার সর্ট করে জায়গা মতো রাখবো। আবার পরে দুইটাকে নিয়ে, প্রথম দুইটাকে নিয়ে কাজ করব, আবার সর্ট করে মাঝখানে রাখবো। এইভাবে কিন্তু আসলে জিনিসটা ছিল। অনেকে পদ্ধতিটা ধরা ট্রাই করছে, কিন্তু কোনো এক কারণে মাঝখানে যে দেখা গেছে উল্টাপাল্টা করে ফেলছে, ঠিক আছে? মাঝখানে ট্রি বিল্ডিং করতে যে উল্টাপাল্টা করে ফেলছে। আমি যেভাবে বললাম যে আগে ছোট থেকে বড় সর্টিং করব, এইটা করলে যে জিনিসটা আপনাদের সবসময় মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে যে কোনো ট্রি আপনি যদি এই ছোট থেকে বড় অনুযায়ী সর্ট করে যদি বিল্ড আপ করেন, তাহলে যেটা কাজটা হবে, আহ আসলে যেটা হবে সেটা আমি একটু এঁকে দেখাই। আমি যদি একটা ট্রি তৈরি করি, বাইনারি ট্রি, এবং আমার যা ধরেন এখানে হচ্ছে ভ্যালু হচ্ছে 10, এবং আমি বলছি কি হাফম্যান কোডিং এর উদ্দেশ্য ছিল যে ছোট থেকে বড় পর্যন্ত সর্ট করতে হবে। ছোট থেকে বড় সর্ট করে, মানে অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে সর্ট করে হচ্ছে ট্রিটাকে তৈরি করতে হবে, ফার্স্টে দুইটা এলিমেন্ট নিয়ে কাজ করতে হবে। সো এইখানে ধরেন আমার 3 থাকতে পারে, আর এখানে হচ্ছে আমার 7 থাকতে পারে। সো 3-7 যদি এরকম আমরা তৈরি করি, তাহলে বাইনারির বৈশিষ্ট্যটাই হচ্ছে বাম পাশে থাকবে হচ্ছে ছোটটা, এবং ডান পাশে থাকবে হচ্ছে বড়টা, এবং তার রুট হচ্ছে দুইটা যোগফল হবে। যোগ রুট হচ্ছে তাদের দুইটা যোগফল, এবং রুট অবভিয়াসলি এই নিচে যতগুলো আছে সবার চেয়ে বড় হবে, ঠিক আছে? এটা শুধু হাফ পয়েন্ট কোডিং এর জন্য না, যে কোনো বাইনারি ট্রির ক্ষেত্রে এটা সত্য। সেটা কি যে বাম পাশে থাকবে ছোট ভ্যালু, ডান পাশে থাকবে বড় ভ্যালু, এবং রুটে থাকবে হচ্ছে এইগুলো চাইতে বড় ভ্যালু, ঠিক আছে? স্যার কিন্তু ডেটা স্ট্রাকচারে যখন বাইনারি ট্রি করেছিলাম তখন স্যার ভ্যালু ইনসার্টের সময় যে প্যারেন্ট থাকতো, প্যারেন্টের থেকে বড়গুলা ডান, প্যারেন্টের সমান বা বড়গুলা ডান পাশে যেত। বাইনারি ট্রির ক্ষেত্রে জি স্যার। আহ একটু ওয়েট করেন। এক- ও আচ্ছা, সরি সরি, হ্যাঁ রাইট, আমি ভুল বলতেছি, সরি। বাইনারি আর হাফম্যান ট্রি আমি গোলাই ফেলতেছি। বাইনারিতে আমরা আগে একটা রুট ধরে নিতাম, ঠিক আছে? রুট ধরলাম, সেটা হচ্ছে 20 ধরতাম। 20-এর পরে যেটা বাম ছোট যদি ইনসার্ট হতো তাহলে সেটা বামে যেত,
আর যেগুলো বড় ইনসার্ট হতো সেগুলো ডানে যেতে থাকতো। ঠিক আছে, আপনি ঠিক বলছেন, আমি একটু পেঁচাই ফেলছিলাম। আচ্ছা যাই হোক, হাফ ম্যান কোডিং এর আসলে কনসেপ্টটা বাইনারির মতো, কিন্তু পুরোটা না। তো যেটা হচ্ছে যে হাফ ম্যান ট্রির যেটা ছোট সেটা থাকবে বামে, যেটা বড় সেটা থাকবে ডানে, এবং রুট হবে দুইটার যোগফল। ঠিক আছে, অনেকে যে কাজটা করছে হয়তো শুরুতে ঠিকই ছিল, শুরু থেকে 2-3টা স্টেপ দেখা যাচ্ছে যে ছোটটা বামে বড়টা ডানে দুইটা যোগফল, মাঝখানে যে ইন্টারমিডিয়েট স্টেপে যে দেখা গেছে যে 40 দিচ্ছে বাম পাশে আর 21 দিচ্ছে ডান পাশে। ঠিক আছে, এরপর হচ্ছে দুইটা যোগফল হয়ে গেছে উপরে। আমি জাস্ট ফর এক্সাম্পল দিলাম, তখন 40 ডান পাশে, এখানে কিন্তু 40 আসলে ডান পাশে থাকার কথা ছিল। আপনি যদি ছোট থেকে বড় সর্টিং করে কাজ করেন, 40 কিন্তু আসলে ডান পাশে থাকার কথা ছিল, বাম পাশে না। তো এই কারণে কিন্তু অনেকে ভুল হয়েছে। এই ট্রিটায় যদি বিল্ড আপ ঠিক মতো না হয়, প্রিফিক্স কোডিং কিভাবে ঠিক হবে, তারপর আপনার আদার্স যে ক্যালকুলেশন সেগুলো কিভাবে ঠিক হবে, এই কারণে কিন্তু অনেকের নাম্বার কাটা গেছে। তো আমরা একটু কেয়ারফুলি আমরা প্রসেসটা জানি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি খুঁটিনাটি প্রসেসগুলো আমরা মিস করে যাচ্ছি, এই কারণে কিন্তু আমরা অনেক নাম্বার হারাচ্ছি। তো এই জিনিসগুলো একটু আমরা খেয়াল রাখি যেন। ওকে, আমরা এখন হচ্ছে প্রেজেন্টেশন শুরু করতে চাই। সো ফার্স্ট কে প্রেজেন্ট করতে যাচ্ছি? স্যার আমরা দিব। স্যার আমরা দিব স্যার, আমাদের তো সিএল ফার্স্টে ছিল স্যার। স্যার একটা সাজেশন ছিল, যাদের আজকে ল্যাবের এক্সাম আছে এরকম কয়েকজনকে হ্যান্ড রেজ করে ওদেরটা আগে নিয়ে পরে বাকিদেরটা নেন স্যার। হুম হুম, সেটাই করব। আমি এমনি দেখতে যাচ্ছিলাম যে কারা কারা প্রিপেয়ার হয়ে আসছে। আচ্ছা, একটু আগে কারা কারা যেন বললো যে ল্যাবে ফাইনাল আছে? স্যার আমি বলছিলাম। আপনি শুরু করে দেন প্রথম। ঠিক আছে। স্যার আজকে কি অ্যাটেন্ডেন্স ডাক দিবেন? অ্যাটেন্ডেন্স আমি ডাকবো 10টার দিকে। তো তা আমাদের যাদের মানে আজকে প্রেজেন্টেশন নেই, কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য ওয়েট করছি স্যার। তো কি হয়েছে, প্রেজেন্টেশন শুনতে হবে না আপনাদের স্যার ক্লাসমেটের? ল্যাবের এক্সাম আছে স্যার। আচ্ছা, ল্যাব ফাইনাল কয়টা থেকে আপনাদের? স্যার 11:30 থেকে। তো 11:30 তো বহু দেরি, আমি তো 10টার মধ্যে তো ছেড়ে দেবো, মানে 10টার মধ্যে প্রেজেন্টেশন শেষ করে স্যার ট্রাই করবো। ঈদের পরে একটু রিভিশনের টাইম স্যার কম পাওয়া যায় স্যার, ওই আগের মতন আচ্ছা, ওয়েট ফ্লোটা করেন, আসছে না স্যার। আপনি রিভিশন দিতে থাকেন, আর অ্যাটেন্ডেন্স নেব আমি 10টার সময়, সমস্যা নেই। ঠিক আছে, আপনি সোহানা আক্তার শুরু করেন। জি স্যার। Hello everyone, I am Shohan Akhtar from Computer Science and Engineering Department. My ID number is 160002021. Today my presentation topic is breakfasters. Table of content. Introduction. First, breakfasters objective. Example BFS for direct graph. Introduction. Breakfasters is a graph traversal algorithm that starts traversing the graph from root node and explore all the neighboring node. Then it selects the nearest node and explore all the unexplored node. The algorithm follows the same process goal. Breakfasters vertices we can reach at the distance of 2 edges away from the are adjacent to level 1 vertices and not previously assigned to a level are placed into level 2 and so on. The BFS traverser terminate when every vertex has been visited. Breakfasters start at a given vertex S, which is at level 0.
In the first stage, we visit all the vertices that are at the distance of 1 edge away. When we visit there, we print as visited the vertex adjacent to the start vertex edge. These vertices are placed into level 1. Objective. Breadth search is an important graph search algorithm that is used to solve many problems, including find the shortest path in a search and solving puzzle game. Many problems in computer science can be thought of in terms of graphs. Example BFS for direct graph. Here we see a graph and we work on the adjusting list here. At first, this we found the node closest to a node. First, we take the node close to A, C, B in turn. Those we have to go to the destination from the nearest node. We will go to our destination by path will take us less time. Path for A to J, A, B, G, E or J. Thank you, sir. সিমুলেশনটা আসলে কিন্তু আরেকটু ক্লিয়ার হওয়া উচিত ছিল। আমরা কিন্তু আসলে খুব জি স্যার, ওই বুঝতে পারিনি। অ্যানিমেশনে একটু প্রবলেম তো এই জন্য এইভাবে করছি। আচ্ছা, আমরা নেক্সট প্রেজেন্টেশনে যাই। নেক্সট পরীক্ষা আছে কার ইমিডিয়েটলি 10টা বা 10:30টার মধ্যে? স্যার রোল কল করে ফেলছেন? না, রোল কল করি নাই। তেমন কেউ না থাকলে সুব্রত সরকার আপনি শুরু করেন। স্যার স্যার আমি কি লিভ নিতে পারি? একটু ওয়েট করেন আপনারা, আমি 10টার দিকে অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে তারপর লিভ নিয়ে। জি স্যার। স্যার আমি স্টার্ট করব? হ্যাঁ, শুরু করুন। Good morning. First, I remembering the most merciful God. Secondly, I would like to pay my respect to the respected teacher, Mr. Jardis Ahmed. Congratulations to all who are present at today's presentation. I am Shubhata Sarkar with you in today's presentation, and one of the member of our team is Iqbal Hossain and Golam Kibdia Shohal. All members of our group are studying on it 3 batch at Green University. For today's presentation, we have selected our topics BFS graph traversal algorithm. Periodically, I and my team members will review selected topic. We hope you will be patient with us and enjoy our presentation. Let's come to the main point. General idea about BFS graph traversal algorithm. BFS are breadth first search is one of the many algorithms to find something in graph. We use BFS to find the shortest way to go from one node to another node in a graph. BFS works at united graph. That means that cost of moving from one node to another node is on. The shortest path from the one node to another node can be found by BFS. Example, in this picture, the shortest way to go from node 1 to node 5 is greater 1 greater than 2 greater than 2 greater than 4 4 greater than 5. Although there are many
may be only one shortest path between the two nodes. We will find one path in the BFS, the tree consisting of this path and its nodes is called BFS tree. Now we'll know before we'll BFS on graph, we learned about some new assign. Number one, whatever BFS start, its label is 0. Number two, the label of the node that can be assigned directly from the source node is on. Number three, in this case, the node of level 1 which can be accessed directly will be level 2. Number 4, we will never visit a single node more than one. Number 5, I will put a queue to the node that can be moved from one node to another next level. And the last point is number 6, then I will move the nodes by one from one queue and do this sum things again as a possible until I reach destination or until all these nodes are visited. Many thanks to everyone for listening to me so long. Now I invite Iqbal Hussain and one of the member of my team to make a valuable statement. Thanks again. কি ব্যাপার ইকবাল, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, আপনার তো মনে হয় প্রেজেন্টেশন করার কথা, এখন থেকে শুরু করেন না কেন? গুড মর্নিং এভরিবডি এন্ড মাই টিচার। নেটওয়ার্কের সমস্যা দেখা দিতেছে। গুড মর্নিং এভরিবডি এন্ড মাই টিচার। আসসালামু আলাইকুম, মাই নেম ইজ ইকবাল হোসেন। Let's learn BFS through some picture. Suppose in the picture above we want to go from node 1 to node 5. Then first we will be given the source node. We will put in the queue as a visitor's account. Second step, in the next step we will run a loop until our queue is empty. We will take out the node and put all node from against node 1 to hello sir. হ্যাঁ, আমরা শুনতে পাচ্ছি, বলেন। Now the fourth step, circuit switch network to next switch network and see pay the existing node who has come to আচ্ছা সুব্রত, আমার মনে হয় নেটওয়ার্কের প্রবলেম আছে, আপনি পরবর্তী স্লাইডে যান দেখি। সোহাগ, আচ্ছা, এই ছবিগুলো কি আপনার নিজেরা তৈরি করছেন নাকি কোথা থেকে নিছেন? স্যার এই ছবিগুলো গুগল থেকে না, বাট স্যার এক্সপ্লেন গুলো আমাদের নিজেদের মতো করে আর কি। না, এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না। ছবি বা যাই হোক না কেন, সেটা আপনার নিজেকে আগে তৈরি করতে হবে।
পরবর্তী স্লাইডে যান দেখি। স্যার আমাদের আরেকজন টিম মেম্বার আছেন, কে সে? গোলাম কিবরিয়া সোহাগ। কই সে? স্যার এতক্ষণ ছিলেন, ওদের প্রত্যেকেই গ্রামের বাড়িতে আছেন তো স্যার, ওদের নেটে সমস্যা করতেছে মেবি। স্যার আমি পরবর্তী স্লাইডে যেতেছি। পরবর্তীতে যান, যাতে থাকেন। আপনার সিমুলেশনটা কিন্তু আসলে ফুল ফেজড হয় নাই, মানে আমরা আসলে কিন্তু আসলে পিক্টোরিয়াল এর চাইতে অ্যানিমেশন টাইপ বা আদার্স সিমুলেশন কিন্তু আসলে বেশ বেটার প্রেফার করতেছিলাম। ঠিক আছে, ঠিক আছে, যাই হোক নেক্সট প্রেজেন্টেশনে যাই আমরা। স্যার থ্যাংক ইউ। ওকে, স্যার আমরা দেব। শুরু করতে পারেন। আচ্ছা স্যার। লাইক শেয়ার দে। হ্যাঁ আমি স্ক্রিন শেয়ার দিচ্ছি। Good morning, everyone. Welcome to my presentation. It's an honor for me today to deliver my presentation in front of all of you. The topic of my presentation is BFS and DFS, presented by Marjana Akhtar Rubina, ID 193002002, and my team member is Parviz Hossain, ID 193002059. The contents of my presentation is number 1, introduction, number 2, difference between BFS and DFS, and number 3 is applications. So we can see how BFS and DFS works. Like first of all, we have to choose a graph, then pick a source vertex S to start, and then discover the vertex they are adjacent to S. In BFS, pick each child of S in turn and discover their vertex adjacent to that child. And in DFS, visit all the neighbors of a neighbor before visiting your other neighbors. And the difference between BFS and DFS, like in definition, BFS full name is breadth first search and DFS is depth first search. Implementation is in BFS queue and DFS is stack and recursion. Used for BFS is used for to find the shortest path and DFS is used to exhaustively search all possibilities. Suitability, if a solution is not far from the root node, if you need to search part of the tree for a solution, if the depth part of tree is varying. And in DFS, if a solution is far from the root node, if you have to search entire tree to find a solution. We can see the introduction of BFS. So we know the BFS is a traversing algorithm where you should traversing from a selected node, source or starting node, and traverse the graph layer wise, thus exploring the neighbor nodes which are directly connected to source node. You must then move towards the next level of neighbor nodes. Like the architecture, in this picture, we can see the architecture of BFS. We can see 3 levels of this graph, and first of all we have to mark a node to start and then explore the traverse unvisited nodes adjacent to starting node, and the third one is mark node and complete the move to the next adjacent and unfinished nodes. And we can see the BFS follow some rules, and in this
forms, we can see some rules like select an unvisited node, visited have to be wrote in BFS tree being formed. And the second following rules is from each node set is the current level in the order which level nodes were visited. And the third node is repeat step 2 until no more nodes can be visited. And 4 is if there are still unvisited nodes, repeat from step 1. And there are some applications of BFS like testing a graph for bipartitions to find the shortest path from vertex S to a vertex B in an unweighted graph, to find the length of such a path, to find out a graph contains cycles, to condense a BSF tree forest from a graph, copying garbage collection applications. And the other slides of DFS are presented by my team member Parvez Hussain. Thanks, Marjana, for passing this slide. Now I'm going to introduce the part of DFS. I am Parvez Hussain. My ID is 193302059. So I'm starting with introduction of DFS. Sorry, 1 minute. Sorry, sir, a minute. Introduction. Wait. Sorry, you can start, Parvez Hussain. Introduction. Deep first search is an algorithm for traversing or searching tree or graph data structures. The algorithm starts at the root node and explores as far as possible along each branch before backtracking. Now we can see this graph is 0 and 3 is a path followed by DFS. Suppose we want to find node 2 of the given infinite undirected graph or tree. A DFS starting from node 0 will dive left towards node 1 and so on. Whereas the node 2 is just adjacent to node 1. Hence, a DFS wastes a lot of time in coming back to node 2. And iterative deepening deep fast search overcomes this and quickly find the required node. Next slide. DFS follows the following rules. Select an unvisited node X, visit it and treat as the current node. Find an unvisited neighbor of the current node, visit it and make it the new current node. If the current node has no unvisited neighbors, backtrack to its parent and make that parent the new current node. Repeat steps 3 and 4 until no more nodes can be visited. If there are still unvisited nodes, repeat from start 1. Next. Applications DFS. For finding the path, to test if the graph is bipartite, for finding the strongly connected components of a graph, for detecting cycles in a graph. Next. That's all for this presentation. Thank you, sir, and thank you, all of you. ওকে, নেক্সট প্রেজেন্টেশনে যাই আমরা। স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার আমরা শেয়ার দিন। সানিম, হ্যাঁ, পরিশ্রম করো। Assalamu alaikum to my honorable teacher. I am Ariful Hassan and my presentation partner Shah Imran will talk about greedy algorithm. So at first we talk about optimization problem. So what is an optimization problem? A problem which demand or which requires either minimum result or maximum result. First, most optimization problem we want to find not just a solution but the best solution. A problem that have many feasible solution. Each solution has a value. In maximum problem, we wish to find a solution maximize the value. In the minimize problem, we wish to find a solution minimize the value.
Many optimization problem can be solved using ready approach. The basic principle is the local optimal decision may be used to build an optimal solution, but the greedy approach may not allow lead to an optimal solution overall for all problems. The key is knowing which problem will work with the approach and which will not. A greedy algorithm allow make the choice that look best at the moment. My everyday example, like playing card, invest on stock, choosing a university. Here's the algorithm for greedy method. So I would like to invite my next presenter, Shah Imran. Thank you, Sunny. I would like to talk about us. I will start with a simple example, such as problem. Pick a number out of n numbers, such that the sum of these these k numbers is the largest. In this problem's algorithm is for I1 to k, pick out the largest number and delete this number from this input. And for now, I would like to talk about features of problems solved by greedy algorithms. To construct the solution in an optimal way, algorithm maintains two sets. One contains chosen item and the other contains rejected items. The greedy algorithms consist of four functions, such as a candidate set, a selection set, a feasibility set, a objective function. Now, what is a candidate set? The solution is created from this set, and a selection set is a function used to choose the best uh, candidate to be added to the solution. And a feasibility set is a function that checks the feasibility of a set, and an objective function is a function which is used to assign value to a solution of partial solution. Next, structure of greedy algorithm. At first, initially the set of chosen items is empty solution set, and second step, at each step, item will be added in a solution set by using selection function. If the set would no longer be feasible, reject item under consideration, and else if set is still feasible, then add the current item. Thank you. ওকে, নেক্সট প্রেজেন্টেশনে যাই। স্যার আমরা দিতে চাচ্ছি। হুম। স্যার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি, শুরু করে দেন। Assalamu alaikum. Good morning, respected teacher and my dear classmates. Welcome to our presentation on Huffman coding. I am Abdul Rahman Nasum. My ID is 193002053 and my partner is Shahriar Ahmed Dipto. His ID is 193002083. Here is our presentation outline. We are speaking about introduction, example, time complexity, application, advantages and disadvantages. Now I am going to the first topic. Introduction. Huffman coding, also known as Huffman encoding, is an algorithm for doing data compression, and it forms the basic idea behind the file compression. The technique works by creating a binary tree of nodes. A node can be either a leaf node or an initial node. Initially, all nodes are leaf nodes, which contain the character itself, the weight of the character. Internal nodes contain character weight and links to two child nodes. As a common convention, bit 0 represent following the left child and bit 1 represent following the right child. A finished tree has n leaf nodes and n-1 internal nodes. It is recommended that Huffman tree should discard unused character in the text to produce the most optimal code length. Example. Here is an example. I took a string A, B, A, C, A.
At first, we have to calculate the frequency of each character in the string. We find that the frequency of B, C, and A are 1, 1, and 3 respectively. Then sort down the character in increasing order of the frequency. We find minimum frequency in B and C, and after merge them, we get 2. After that, the minimum frequency is in A. Is in A. After merge these nodes, we find 5. Now each leaf nodes assign 0 to the left edge and 1 to the right edge. Finally, we find a previous code. A is 1, B is 0, 0, and C is 0, 1. Now I am requesting my partner to continue the presentation. Thank you, Masum. Huffman coding complexity is the time complexity for encoding each unique character based on its frequency is big O n log n. Extracting minimum frequency from the priority queue takes place 2 into n minus 1 times, and its complexity is big O log n. Thus, the overall complexity is big O n log n. Huffman code application. We can apply Huffman code in text compression, image data, MP3 files, fax machine, computer security, and etc. And in databases like Google, Facebook, there is advantages and disadvantages of Huffman coding, as everything in this world has. Some advantages of Huffman code is it's instantaneous. The Huffman code is synchronizable. Huffman code has better redundancy. And some disadvantages of Huffman code is a table is needed that lists each input symbol of its corresponding code. We need to know the symbol frequency distribution. It might be okay for English text, but not for data files. Need to passes over the data. Frequency distribution may change over the content of the source. Thank you. Thank you, everyone. This was it for us. Sir, আমরা দিব স্যার এবার। হ্যালো স্যার আমরা দিব স্যার। ফুল স্ক্রিন কর শোয়েব। হ্যাঁ, আপনারা দিবেন, ঠিক আছে, কিন্তু আমি লাস্ট প্রেজেন্টেশনে একটা কথা ছিল, সেটা হচ্ছে যে আপনারা যে অ্যাডভান্টেজ বা ডিসঅ্যাডভান্টেজের কথা যে বলতেছেন, এটা তো আসলে শুধু অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলে রাখলেই তো হবে না। এটা তো স্লাইডে বুলেট পয়েন্ট আকারে কিছুটা অ্যাডভান্টেজ লিখে রাখতে হবে, আদারওয়াইজ যারা লিসেনার আছে তারা তো বুঝবে না। ঠিক আছে স্যার, ওকে, আপনারা শুরু করেন। Good morning, sir, and everyone. This is Fahad Islam, and my partner is Shoaib Shikdar, and today we are going to talking about greedy algorithm. Next. At first, we know the greedy algorithm. Greedy algorithm basically that makes choice seems to be best at the moment without worrying about future result it would be bring. And there is some advantage of this algorithm, which is greedy approach is easy to implement, typically have less time to complexity, and greedy algorithm can be used for optimization purposes. And one disadvantage is the local optimal solution may not be always global optimal. Next. And here you can see an example. And suppose you are this guy who has $20, $10, and $5 coin, and one of your friend who needs some money, he asked for $35, and that too in the minimum number of coins. Now if you was just give money, he could have given it in quite in numbers of ways. You could give him a 7 coins of $5 and $10 a coin, also give him $5 and so on, but you could have to pay him minimum number of coins. And you can do it with a greedy idea by using greedy idea. You can give him a only $20 coin, a $10 coin, and a $5 coin. You give large value to lowest value. Next.
Next, এটা বলছিলাম আমি। And I would like to my next presenter. With this hello everyone. With this example, we'll see how to algorithm make locally optimal choice, however ending up a non-optimal solution. So in this tree we are required to get a largest root to live. Here is the starting root node tree. We have to find a path ending at a leaf node and having sum of nodes as maximum. So let's start from our root node tree. We see that there are two possible paths, 4 and 7. We make a greedy choice and choose that a maximum is 7. So the sum is 3 plus 7 into 10. Then we have to choose between 9 and 11. A greedy choice would be selected to last two number. So we select. So I selected 11 and end up having path with the sum is 21. Now we can do better than this. Yes, we can do in this tree. In this start next tree start from 3 and go to 4. Then the sum is 20. The path would give us a sum of 27, which is a greater than the other one. Now so we have the conclude that making locally optimal greedy soils don't always give us a globally. Now all these problems which are generally solved using greedy algorithm satisfy two properties. One is greedy choice and the second one is optimal substructure. Greedy choice is the best choice at the moment, leading a global optimal. The other choice, an optimal solution to the problem contains an optimal solution to sub problems. One things to be noted here, that is greedy algorithm never consider is choice. Now the final slide is finally we look at the some application when use greedy algorithm. One is activity selection problem, Huffman coding, then jobs sequence problem, and number 4 is fractional knapsack problem, number 5 is pre-minimum spanning tree. Thank you, sir. স্যার আমরা দেবো স্যার এবার। ওকে, ঠিক আছে রুমান হোসেন। স্যার জামিল আসো? জামিল হ্যালো জামিল আছো তুমি? স্যার একটা মিনিট স্যার। স্যার ও তো লাইনে ছিল স্যার। স্যার অন্য কেউ দিক স্যার, আমার পাটা লাইনে ছিল স্যার, এখন নাই স্যার, সরি স্যার। স্যার দুজন কামরুল হাসান, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো স্যার। জি স্যার, আমি দিচ্ছি স্যার। Good morning, everyone. Now I'm going to tell about longest common subsequence. So let's start. Outline, definition, simulation of longest common subsequence, application. A definition, sequence. A sequence is an ordered list of things. These things are most commonly numbers, but can also be characters or anything else you can of. Subsequence. A subsequence of a sequence is a sequence that appears in the same relative order but not necessarily continuous. Here an example, in the string A, B, C, D, E, F, G. Here A, B, C, A, B, G, B, D, F, A, Z are all subsequence, but A and F A are not subsequence. Longest common subsequence. Longest common subsequence is the problem of finding the longest common subsequence of two sequence of items.
Now we solve a simulation. Here longest common subsequence simulation. Here X is a string A T Z C T T C and Y string J C T C A. Here X row is X string and Y column is represent Y string. Now here I shaman here according to formula this row 0 0 0 and this column 0 0 0. When A and Z here A and Z is same and match when we add to previous arrow and add one. And when not match, we evaluate its upper value, then put this value in next cell. When and again when the value row and column value is matched, then we put add one its upper value and maximum value put this cell. And this in the same way in this cell we complete this full table. Now we calculate LCS. Then we calculate maximum value for left and upper arrow. We will follow the direction. When maximum value is here, maximum value is 4. It's come from upper value, so it's cancel. And upper value 4, it's come from arrow. Yeah, it's arrow. So we put 4. For diagonal arrow, we will point out the character for this cell. Now we calculate LCS, GC, RTC, and its length is 4. Applications: reduce the comparison time, reduce strings to hashes, reduce the required space in compressing genome sequencing data to authentic users using the mobile phone Pro in air signature. Thank you, everyone. Okay, next presenter. Jamil, start করো। Today my presentation name is presented on BFS. Presented by Jamil Hossain, ID 193002128, and Mohammad Rumman Hossain Jewel, ID 193002128. Next slide. Our presentation topic is breadth first BFS. If you want to understand clearly BFS, then you must have known QAK basic. A QAK have properties: number 1, in QAK, number 2, DQA, and number 3, front of Q, and number 3, rear of Q. In K, inserting of Q, DQA, deletion of Q. Front of K, selected the first element inserted in K. Rear of K, selected the last element of inserted in K. Next slide. If you want to understand clearly BFS, then you must have know in K is the process of inserting an element to K. In K, we call push keyword to add element in from K. We call pop keyword
front point in of first the real queue is ticket counter. In this photo, we see that gray dress, white man in front who come first and black dress, white woman who come last in this serial. Okay, now you can now start. Joel, you can now start. Assalamu alaikum, sir. My name is Umman Hussain Jiel. We can explain a simple BFX in this graph. We have a 6 node and we have a 5 node and 6 edges. Both nodes are level infinity and color undirected white and previous is nil. If I NQS and starting node is NQS, then we can traverse A node and B node and C node. Then we NQS. If I S is black, that means S level is 0 is done, and A node vertex A, vertex B, and vertex 6 color is yellow. That means yellow is level 1 is not done. Okay, that means level 1 is done. Next step we DQA. That means level 1 A is done. A color, sorry, a vertex color of A is black, because we can go A to D, B to D, and C to D, but we must first we can go A to D, and if I go A to D, then a vertex is black, and there is that means, sorry, that means D is color is yellow, and D previous node is A, and D is level 2. Then we call the recursion from the from level 1. Level 1 because level 2 is done. If I want level 1, then B to D is not go, because D is already blacked and already visited. Then also call recursion from the level 1 and from C node. Then C node to C. If I see then C node to visit D vertex, and then D already blacked, then recursion has called, and here previous node is A. So we can just table vertex level is 0. That means a step level 0 and his starting node, and here color is already blacked. So all the previous node, here the show all the previous node. DA previous node is A, and A, B, C here already previous node is A. That means here previous node is null. We can see the BFS pseudocode. Then is the recursion call for the this pseudocode is called for BFS for recursion. If any vertex are connected or not connected in this graph, so this call is always collected if any node are disconnected, not visible in this graph. That is thank you, sir. Any question is? No question, sir. না, Thank কোনো you. কোশ্চেন নাই। এখন আমি কিছু কথা বলতে চাই। আর কেউ প্রেজেন্টেশন দেওয়া কি বাকি আছে? আচ্ছা, আমার মনে হয় প্রেজেন্টেশনটা হয়তো আর কেউ বাকি নাই। যদি থাকে আমরা তাহলে একটু পরে নিতে পারি। এখন আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিব, তার আগে আমি যে কথাটা বলতে চাই, স্যার আপনাদের আমি বাকি আছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি একটু পরে নিচ্ছি। আমি যে কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে আপনাদের কিন্তু
মানে যে ফাইনাল পরীক্ষা সেটা যে ডেটেই হোক না কেন, আপনাদের সময় কিন্তু হচ্ছে 75 মিনিট। ঠিক আছে, 75 মিনিট আসলে কি হবে? 75 মিনিট কিন্তু আপনাদের সাবমিশন টাইম সহ 75 মিনিট। হয়তো এদিক সেদিক 2-1 মিনিট এক্সট্রা দেওয়া যাবে কোনো ক্রিটিক্যাল সিচুয়েশন হলে, কিন্তু আমরা কিন্তু এটা মাথায় রাখি সাবমিশন টাইম সহ কিন্তু 75 মিনিটের মতো সময় থাকবে। আর আমাদের শিডিউল অনুযায়ী কিন্তু হয়তো বা আমাদের ওই সাবমিশন পরই কিন্তু আমাদের ভাইবা শুরু হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো এটাও কিন্তু আমরা মাথায় রাখি জানো, কারণ সাবমিশন যত দেরি হবে আমার ভাইবা নিতে কিন্তু তত দেরি হবে। আর এবার কিন্তু আমি মিডের মতো কিন্তু অতটা রিল্যাক্স থাকবো না যে আপনার সাবমিশন দিচ্ছেন আমি অনেক সময় নিয়ে সাবমিশন নিচ্ছি, এটা কিন্তু হবে না। তো আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব যে সবাই একটু প্রপার ব্যান্ডউইথ ম্যানেজমেন্ট করবেন, আর খুব দ্রুত খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে টু দা পয়েন্টে লিখবেন। মানে এমন না যে আপনি কিছুই লিখবেন না, তা না, টু দা পয়েন্টে লিখবেন, লিখে সুন্দরভাবে ফাইলগুলো গুছাই নেবেন, আপনার সুবিধা মতো গুছাই নিয়ে সেটা আপলোড করবেন। ঠিক আছে, যদি কোনো কারণে বাইরে এসে আপলোড করা লাগে এটা আসলে কিছু করার নাই, যেহেতু আমাদেরকে এই কাজটা করতেই হবে। তো খুব সুন্দরভাবে আপনারা গুছাই রাখবেন, আগে ছবিগুলো তুলে তারপর সেটা আপলোড করে দিবেন উইদিন টাইম, কারণ আমাদের ভাইবা যদি অনেক দেরি হয়ে যায় নিতে, পরে কিন্তু আমাদের পরীক্ষা শেষ করতে অনেক সময় লাগবে। আর আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা সাবমিশন কিন্তু এবার আমি খুব বেশি রিল্যাক্স থাকবো না। আমি হয়তো বা খুব বেশি হলে 2-3 মিনিট এক্সট্রা টাইম দিয়ে সেটা হচ্ছে সাবমিশন করার জন্য শুধুমাত্র আমি সাবমিশন লিঙ্ক কিন্তু অফ করে দিব। তো আপনার ভাবেন না যে অনেকক্ষণ সময় থাকবে আমরা পরে সাবমিট করলেও চলবে, তা কিন্তু হবে না। সেটা এবার কিন্তু একটু স্ট্রিক্টলি আমরা যাব, কারণ আমাদের ভাইবা পার্ট আছে। ভাইবাতে দেখা যাবে যে 3-4 ঘন্টাও যদি লেগে যেতে পারে, সেটা আসলে বলা যাচ্ছে না। তো আমরা কিন্তু সেভাবে প্রিপেয়ার থাকি। স্যার হ্যাঁ বলেন। স্যার ওই পিক্স গুলা গুগল ক্লাসরুমে দিলে ভালো হয় স্যার, মানে পিডিএফ করে আপলোড দিলাম, মানে গুগল ফর্মে সরাসরি দিতে গেলে স্যার অনেক ঝামেলা হয়। মানে আপনি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে দিলেন, আমরা ওখানে পিক্স পিডিএফ করে সাবমিট দিলাম স্যার। জি স্যার, খুব ভালো হয় স্যার এইটা স্যার। না, ওটা ওভাবে ভালো হলেও আমার মার্কিং করতে অসুবিধা হবে অনেক বেশি, কারণ আমাকে মার্কিং ট্র্যাক রাখা সুবিধা মানে ট্র্যাক রাখাটা অনেক কঠিন হয়ে যাবে আমার। কারণ এখন তো আসলে খাতা না যে আপনি খাতা দিলেন যতটুকু লিখলেন আমি মার্কিং করে ফেললাম, হয়ে গেল। কিন্তু এখানে আসলে ট্র্যাক রাখাটা অনেক বেশি কঠিন, কারণ আপনি কয়টা কোশ্চেন আনসার করছেন, কোন কোশ্চেন কোথায় আনসার করছেন, ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেসটা আসলে আপনারা তো জানেন না, এই জন্য আসলে বুঝতেছেন না যে আমাদের আসলে প্যারা কোন দিকে। So আসলে আমাদের কোশ্চেন ওয়াইজই কিন্তু আসলে আলাদা করে নিতে হবে। ঠিক আছে।